El círculo de adolescentes, cayó en silencio, cuando el pequeño cuerpo de Emma golpeó el suelo dentro del corral. Ella retrocedió gatiendo, el polvo atirandos, a sus jeans gastados, corazón martillando mientras, la cabeza del enorme pastor alemán se giraba hacia ella. Los ojos ámbar del perro se fijaron en los ojos, los músculos, tensonos, bajo su pelage, negro medianoche. El tiempo se ralentizó. La risa de Tyler Whitford murió en su garganta. Shadow no estaba abalanzándoos. El perro que, todos temían, el animal que, había enviado a dos entrenadores al hospital. Estaba parado perfectamente, quedo, la cabeza inclinada, estudiando a la chica aterrorizada con una intensidad que hizo que los espectadores retrocedían Emma no podía moverse. Algo pasó entre ella y la bestial reconocimiento de un lenguaje compartido que solo los heridos entenda en la finca Whitford se extendía a lo largo de 5 acres de bienes races premium de Connecticut. Un mundo aliado de la modesta cabana donde Emma Grant y su madre vivían en el borde de la propiedad. A los 12 años, Emma ya había aprendido que la vida distribuía sus regalos de manera desigual. Mientras los niños Whitford tenían armarios más grandes que su dormitorio. Ella usaba ropa de segunda mano y sacaba con converters en veterinaria. Margaret Grant había comenzado a trabajar como ama de llaves de los Whitford 6 meses atrás. El único miembro del personal retenido después de que COVID-19 obligara a Richard Whitford a reducir el tamago. Walter, el cuidador de jardines de 72 años, era la única persona que trataba a Emma con genuina amabilidad en la finca. Sus manos curtidas contaban historias de Vietnam que sus labios raramente hacían. Aunque Emma había visto la fotografía descolorida de un Walter M. Jovan en uniforme arrodillado junto a un perro militar. Richard Whitford encarnaba el dinero, viejo y el cálculo frío. Su esposa Victoria se movía por la casa como un accesorio perfecto. Su ropa de diseñador y sonrisa congelada nunca traicionando el vacío que Emma a veces vislumbraba. Su hijo Tyler, a los 15 años, ya había dominado el tono destegoso de su padre, blandiendo su privilegio como un arma contra aquellos que consideraba inferiores. Solo su hija, Sofía, de 13 años, ocasionalmente mostraba destellos de algo más cálido bajo su indiferencia cuidadosamente construida. Luego estaba Shadow, el pastor alemán que había legado 3 meses atrás. Richard lo había comprado como símbolo de estatus, esperando un guardián obediente. En cambio, había obtenido un fantasma voluminado de perro que gruñía a todos los que se acercaban a su perrera. Pero Emma había observado a Shadow desde la distancia, notando como pasiva su recinto con precisión militar, como sus orejas se aplanaban no en ira sino en miedo cuando la voz de Richard retumbaba a través del césped. Él reconocía el trauma en sus ojos porque lo había visto en el espejo después de que su padre se fuera. Mientras
Emma Baria el área de la piscina aquella manana. Llegaron los amigos de Tyler. Hoy Tyler. Esa es la hija del servicio. Pregunto un chico, sin molstars, en bayar la voz. Emma mantuvo, sus ojos, en el suelo, barriendo con, renovado, enfoque tosa con. La jala de ala. Pregunto, una chica con cabello rubio platino. Tu familia tiene como, un zoológico, o algo así. Shadow. Papá lo compró como perro guardián, pero está completamente psicótico. Mordió al último entrenador tan fuerte que el tipo necesito archipuntos. Papa va a mandarlo a sacrificar. Las manos de ama se apretaron a la herida del mango de la escoba. Había visto la idea de Richard Whitford de arreglar las cosas en plazo, en lugar de reparación. Tengo una idea. Anuncio. Tyler. Vimos, si realmente, es tan vicioso como todos dicen. Voa Emma. Hoy. Emma. Venaqui un segundo. Acus de condicionamiento, la congelaron en su lugar. Necesito terminar de barra, dio, odiando, el tembla, en su voz, pueda, espera. Necesitamos tu ayuda con algo. Walter había desaparecido, adentro. Reluctantemente, Emma se acercó al grupo. Chequarun. Solo nos preguntamos si los perros pueden distinguir entre personas ricas y pobres. Papadez que los animales pueden sentir la debilidad, lo que sucedió. A continuación, ocurrió tan reputamente, que no tuvo tiempo de reaccionar. Dos de los amigos de Tyler agarraron sus brazos. Ella luchó, pero eran ms grandes, ms fuertes. De genem, irexigio, solo en poquego, experimento, dio Tyler, produciendo, una lave, y, abriendo, la puero de shadow. Queremos versi shadow aquí es un buen juez de character. Tyler, detente, hablo Sofía. Papa te va, mater si te, meets con, es perro. Papa no lo sabra, a menos, que alguien, se lo diga, con, un impugn, repentino, Emma fu propulsada, a traves de la puero, trepazando de rodillas, detrás de ella, Tyler aseguró, la puero, y, los adolescentes, retrocederon. Teléfonos, leva, el mundo, se reduyo, a solo Emma, y shadow. El perro estaba parado a 15 pies de distancia, sus ojos, embar, fios en ella. Boon, perito, susurro. Por favor no me last times. Shadow dio, un paso adela no wigo, otro. Emma cerró los ojos, segura de que estaba a punto de sentir dientes. En cambio, sintió en aliento cálido contra su mano. Los ojos de Emma se abrieron de golpe. Shadow estaba parado directamente frente a ella, su cabeza masiva bajada. No estaba grinando. No estaba mostrando los dientes. Estaba esperando de la cerca. La risa se había detenido. Algo extraordinario estaba sucediendo. Sus ojos revelaban una profundidad de inteligencia y reconocimiento, como si viera en ella algo familiar. Con dedos temblorosos, Emma lentamente levantó su mano. Shadow empujó su hocico contra su palma, permitiendo tocar el suave pelage entre orejas. Eso es imposible, dio uno de los amigos de Tyler. El momento fue destrozado por la voz de Richard Whitford. ¿Qué está pasando aquí? Camino a grandes zancadas
por el césped furia, en su rostro, detrás del venian, Walter y Margaret, su rostro, drenado de cala, Emma. Grito Margaret, corriendo, hacia adelante, solo parecer, bloqueada por el brazo, extendido de Richard, no abren ese porro. Es animal, es peligroso. Pero todos podían ver cuchado, estaba sentado, tranquilamente junto a Emma, ahora, sin mostrar nada de la agresión que había mostrado hacia otros. Señor Whitford, dio Walter firmemente. Dejim sacar a la chica. Los ojos fríos de Richard barrieron la escena. Tyler Choi hiciste. Solo era una broma papa. Se suponía que él pero no debía. Pensaste que sería divertido poner en peligro la vida de alguien. Richard lo interrumpió. Margaret Suhaija Perez, tener una manera con él. Animal deo Richard. Sin embargo, esto no cambia. El hecho de que shadow ha demostrado ser impredecible. Ya contact una instalación para lavarlo la próxima semana. Probablemente será sacrificado dado su historial. Las palabras golpearon a Emma como en gold. Físico. Por favor, no lo haga Dio, encontrando, encourage que, no sabía, que, tenio letters. No es malo. Solo, estado. Y O'Hara eres una experta, en comportamiento canino. No signer. Pero lo, he observado. Solo se pone agresivo. Cuando las personas se la acercan agresivamente. Tal vez solo necesita. ¿Hay alguien que sí, paciente con él? Walter dio un paso adelante. La chica podría tener razón, Señor Whitford. Los pastores alemanes son animales inteligentes. Con el entrenador correcto, ya he pagado a tres entrenadores profesionales que falarán. Interrumpió Richard. Emma sintió a shadow tensars a su lado. Sin pensar, colocó su mano en su espalda y él inmediatamente se relajó. Yo podría intentar. Podría trabajar con él. Por favor, dime una oportunidad. Richard la miró, con diversion y irritación. Tu una niña de 12 años sin experiencia. Ella acaba de lograr lo cosas costosos sus entrenadores no pudieron sanarlo, Walter, en voz baja. El perro está sentado tranquilamente junto a ella. Finalmente, Richard habló. 3 días. Tienes 3 días para mostrar que este perro puede ser controlado. Si al final de ese tiempo muestra cualquier signo de agresión, cualquier signo en absoluto, va instalación como estaba planeado. Sus ojos fríos se encontrarán con los de Emma. Y si fallas. Tú y tu madre podrían necesitar reconsiderar su situación de empleo aquí. Emma trago con dificultad pero asentió. Gracias, señor. No lo decepcionar. Esa noche, Emma no pudo dormir. Sacó la antigua laptop de su madre. Y escribió. Entrenamiento. Pastor alemán. Pasaron horas. Mientras Emma absorbía. Información sobre refuerzo positivo. Senos de comportamiento. Y los instintos naturales de la raza. Muchos masturban agresión por miedo o trauma pasado en lugar de maldad inherente. Al amanecer, Emma se acercó al recinto de shadow. El pastor, Alamonia, estaba despierto, alerta. Emma notó details que había pasado por alto antes la forma en que sus orejas se movían hacia adelante con intiers en lugar de aplanarse en agresión. Buenos días, shadow.
Voy a ayudarte, pero tú también necesitas ayudarme. Comenzo con, comenzo simples, usando golosinas, y paciencia. Para su asombro, Shadow respondió. Cuando Walter Lego, observa con crescente certeza. Pero tin entrenamiento costoso. No es una mascota ordinaria que alguien abandonó. Como puedes saberlo? La forma en que se mueve, como observa. A pasteria mi pension por hilo. Walter se. Acerco ms. Los pastos alemanes se usan extensivamente en trabajo, policio, buscada, y rescate, operations militares, tienes trasfondo. Durante horas, Emma trabajo, conchado bio, la guía de Walter. El perro respondió, con crescente, receptividad, realizando cada comando con precisión su entrenamiento fue interrumpido por la llegada de Richard Whitford. Observa desde la distancia, mientras Emma demostraba el progreso de Shadow. Interesante. No será este nivel de madera tan rápidamente. Es an animal notable, center ofreció Walter. Claramente tuvo entrenamiento profesional. Quizzes. Pero andada. Obediencia no bora. Meses. The agression. Richard Fio, Emma con una mirada severa. He arreglado QL, Dr. Harmon Avelio, a shadow manana, por la tarde. Es en reconocido. Especiosta en comportamiento. Animal. Su evaluation determinará el futuro de Shadow. Emma sentió su corazón hunders. Anti se estaban perdiendo. Tiempo precioso de entrenamiento. Pero usted dio que tenía 3 días. Dish que Shadow tenía 3 días para probar que no es peligroso. El Dr. Harmon. Está reservado, con meses de anticipación. Continua de trabajo si lo desees, pero preparat, pero una evaluación. Profesional manana. Redoblarán sus esfuerzos, trabajando durante el almuerzo, y hasta la tarde. Shadow continue, destacandos, pero Emma no podía, sacudir la sensación de que Richard estaba deliberadamente adelantando la línea de tiempo durante un breve descanso. Walter la intrigó, Emma su gastado cuaderno de Vietnam. Podría dar algunas ideas sobre cómo se manejaban los perros militares. Encontras la tarde avanzaba, Emma notó, Sofía observando, desde varias ventanas. Eventualmente, Emma tomó una decisión audaz. Ató una correa al collar de Shadow y lo guió fuera de su recinto por primera vez, dirigiéndolo hacia donde Sofía estaba sentada en la terraza. ¿Te estás haciendo? Cecilio Sofía mirando, nerviosamente, a casa. Solo quería mostrar lo bien que lo está haciendo. Emma mantuvo en agar firme en la correa de Shadow. ¿Te gustaría acariciarlo? Después de dudar, Sofía extendió lentamente su mano. Shadow olfateó sus dedos, cautelosamente. Luego le permitió tocar su cabeza. O su pelagis tan suave. La agradas. Puede decir cuando alguien es amiable. Su momento fue destrozado por la voz aguda de Victoria Whitford. Sofía elige des animal inmediatamente. Esa tarde mientras las sombras se alargaban. Emma se sentó leyendo. En voz alta del cuaderno de Walter. Margaret apareció la preocupación arrugando su frente. Emma necesito hablar contigo. El señor Whitford fue a reunirse con sus abogados esta mañana sobre Shadow. ¿Por qué?
El Dr. Harmon, DOQ, Shadow de Beria, Cuidars, Acqui, como una recomendación, carico, no una decisión, vinculante, la esra. Whitford me DOQ estan, explorando. Todas las opciones. Legalize con respecto al animal. Emma se sintió enferma. A pesar de todo. Los Whitford and podrían estar buscando una forma de remover a shadow legalmente. Sofía apareció repentinamente. Todavía en pijama, el rostro, democrado y los ojos enrojecidos. Emma necesito hablar contigo ahora. Después de que Margaret se fue. Sofía susurró urgentemente. Me despert. Cuando papa se iba. Y lo escuché por teléfono. No solo se está reuniendo con abogados. Se está reuniendo con alguien de una instalación de investigación animal. Hacen pruebas en perros, Emma. Experimentos. Médicos. El horror invadio a Emma. Y eso no puede ser legal. Pero dice que sin prueba del estatus militar de shadow. Es solo en perro con un historial peligroso. La instalación toma perros como es. La están ofreciendo dinero a papa. Emes una deducción de impuestos. Por dona a shadow a la investigación. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Manana por la manana. Una camioneta de transport viene a las 6 a.m. La mente Emma se aceleró. Menos de 24 horas. Tenemos que detener esto. Eso podría tomar días o semanas, interrumpió Sofía. No tenemos ese tipo de tiempo, encontraron. A Walter en su cobertizo de herramientas. Su rostro se puso grave mientras explicaban. Instalación de investigación a negocio sucio. No es lugar para en para como shadow. Puedes ayudarnos a probar que es en perro militar. Walter suspiró pesadamente. El reconocimiento no es prueba Emma. Sin documentación, MEOS, de servicio, papeles de alta, shadow es, solo en perro, a los ojos de la ley. Entonces, no hay nada que podamos hacer. Walter estuvo en silencio por un largo momento. No dije eso. Dije que no podemos probar su estatus a través de canales oficiales lo suficientemente rápido. Miro a cada chica. Lo que estoy punto de sugerir no es estrictamente según las reglas. Están preparadas para eso. Emma y Sofía sinceron al unísono. Esto necesita desaparecer. Antes de que es transport ligue mañana, temporalmente, solo. El tiempo suficiente para que el Dr. Harmon complete su investigation. Y proporcion prueba oficial. Tengo un amigo compañero de Vietnam que vive a unas 20 millas de aquí. Prepaid aislada. Shadow podría quedars. Ahi unos días. Pero, eso, sería robar, suciro, Emma, es, robar, prevenir, una, injusticia. Contrarresto Walter suavemente. Si hacemos esto. Todos podríamos meternos en serios problemas. Mama podría perder su trabajo. Me asegurar de que Margaret no se culpada. Dio Sofía con resolución inesperada. Le dire a mis padores que estevan involucrada, que ayuda a planear todo. No despedaran. A tu mama si pensan que su hija fu pot de hielo. Mata decision tomada. Plainaron. Walter contactaría a su amigo. Emma pasaría el da normalmente. Sofía crea una destrucción. Asa tard. Mientras, Walter traía su camioneta. El das se arrastró. A última hora de la tarde.
Cuando Emma regresa, Abel de Rusinto dejado, Tyler se interpuso en su camino. Tu está pasando contigo y mi hermana. Han estado, susurrando, todo el dialetters, el corazón de Emma se aceleró, solo hablando sobre shadow. Sofía está interesada en su entrenamiento. Ala no parece convencido. Papa ha estado haciendo llamadas. Todo el da sobre el perro. Va enviar a shadow a un lugar de investigación, mañana, por la mañana. Emma estudió el rostro de Tyler. ¿Por qué me estás diciendo esto? Tyler se encogió de hombros. No sé. Parece incorrecto. Supongo. Después de lo que dio el Dr. Harmon. Atió el suelo. No pense que papa haría algo así. Creas que podrías hablar con él. Tyler dio una risa áspera. Papa no escucha a nadie una vez que ha tomado una decisión. Habiadola, inesperado, en su voz. Pense que, ni siquiera, te agradaba, shadow. No me agradaba. Pero no me, ataca ayer, cuando lo, provoque. Podría, haberlo, hecho, pero, no lo hizo. ¿Eso significa algo? ¿No es así? Para la tarde la tormenta se había intensificado. La lluvia azotaba la finca. Alrededor de la medianoche, Sofía toca urgentemente la puerta de su cabana. Ezra, Grant, mi madre, la necesita, en la casa de inmediato. Hay agua entrando por el techo en el este. Tan pronto como Margaret se fue, Sofía se volvió hacia Emma. Es hora. Walter está esperando con su camioneta detrás del cobertizo de herramientas. Con el corazón palpitando, Emma agarró su mochila preparada. Juntas, corrieron, a través del diluvio, hacia el recinto de shadow. Emma ató la correa a su collar. Está bien, chico. Vamos a algún lugar seguro. Con shadow entre ellas, se dirigieron hacia el vehículo, esperando la visibilidad reducida por la furia de la tormenta. Casi habían alcanzado la camioneta cuando los reflectores de repente cobran vida. Che demonios se harían que están haciendo. La voz de Richard Whitford cortó a través de la tormenta. Estaba parado con Tyler a su lado, dos guardias de seguridad detrás de ellos. Walter dio un paso adelante. Buenas noches, señor Whitford. Solo lavando al perro la tormenta lo tiene asustado. En la camioneta de mi cuidador de jardines con equipage. Cree que soy un tonto, Jenkins. Sofía se movió paras junto a Walter. Papa, por favor, no puedes enviar a shadow es lugar de investigación. Es cruel la expresión de Richard se endureció. Así que estabas escuchando e escuchadas, y ahora estás involucrada en intento de robo. ¿Regresa a la casa, Sofía? No. La palabra colgó en el era empapado de lluvia. No, dejaré que hagas esto. Guardias, por favor escolten a mi hija. De regreso a la casa, y aseguran al perro. Las guardias de seguridad avanzaron. El gruñido de shadow se profundizó. Emma apretó su hogar en la correa. Shadow quidate ordino firmemente. El pastor alemán obedeció, permaneciendo tenso pero controlado. Detendence. Gritó Tyler, dando un paso adelante. Papá, esto está mal. Sabes que lo está. Richard se volvió hacia su hijo con quietud peligrosa. Tyler, ahora? No.
ahora. El Dr. Harmon Q Shadowes, in pero militor, intranado. No puedes simplemente enviarlo, hacer experimentado, esto no está, a debate. Es animal, es peligroso, impredecible. Con, todo, respeto, cenar, deo, Emma, asombrada, de la firmeza, en su, vies, entiendo, locu, esta, enwago. Pero, esto, esta mal, why no puedo pretender que no, lo esta. Walter coloco, una mano, de apoyo, en su hombro. Senior Whitford reconciled. El Dr. Harmon fu claro, sabra el valor y, entrenamiento de shadow. Al menos espera su en forma oficial. Por una fracción de segundo. La inserta domber. Cruzo el rostro. De Richard. Pero el momento pasó. Guardias. Aseguran. Al perro. Tyler, Sofía, adentro, ahora. Jenkins. Esta. Despedido. Straw. Grant. Teen hasta la manana para convencer a su madre de que encontra nuevo empleo en su mejor en tears. Mientras, las guardias, avanzaban, el grunido de shadow se profundizó. Emisencio lagrimas, mezclandos, con lluvia, en su rostro, en destello brillante, de relámpago, partio el cielo, seguido, de un trueno, ensordecido. Anis momento, shadow, repentinment, tyro, hacia, atras. Gelando, la coria, de lagar, de Emma, pero shadow, no estaba, hiéndose, movio, con propósito. Dirigendos directamente hacia la casa, principal con precision militar. Shadow, no grito, Emma los. Guardias de seguridad. Deuteron. Richard apunto su linterna tras shadow. Detingene es animal, pero era demasiado tard. Shadow había desaparecido. Alrededor de la casa. En la confusion. El grito de pánico de Victoria Whitford cortó la noche. Richard ven rápido. Es Samantha. Está teniendo una convulsión. Todos se quedaron congelados. Las palabras de Victoria colgando en el aire. Luego Richard se echó a correr, hojera casa. Waso es imposible. Sosuro Sofía. Estoy justo aquí. Se encontraron con Walter, era de lado, junto, en parterre. El viejo cuidador de jardines levantó la vista, su rostro, cortido arrogandos, en una sonrisa. Buenas tardes, señoritas. Lavando, a nuestro amigo, a su constitucional. Veo la cola, de shadow se movió, ligeramente, ante la vista de Walter. Ultimo paseo, antes de mañana, confirmo, Emma. Tristeza en su voz. Difícil decir adiós. Incluso cuando es por las mayores razones. Sar Jenkins, comenzó Sofía. Mi padre mencionó que esta, considerando jubilarse pronto. Una sonrisa rara parpadeó en el rostro de Walter. Bueno, he estado diciendo. Que me jubilaré por acios. Tal vez finalmente, es tiempo. Miró a shadow nostálgicamente. Este viejo soldado, ajá, servido, su puesto, suficiente, tiempo. Chuhara. Tengo una pequeña cabana en Vermont. Lugar tranquilo junto a yin lago. He estado pagándola por censure ecos. Pasaron. La siguiente media hora fotografiando. A shadow en varios lugares. La vereda de la finca. A lo largo, el pastor alemán mantuvo su compostura característica. Como se entendía la importancia del momento. Mientras, la luz dorada se desvanecía, hacia el anochecer, se derogó de volta. En la distancia, Richard estaba
parado en la terraza, observando su acercamiento. Debería acomodar a shadow para la noche. Dio Emma, el transport bien temprano mañana. Ir contigo, ofreció Margaret. Te mate todo el tiempo que necesites. En apuado do recinto, Margaret apretó el hombro de su hija. Me dirigiría la cabana para cambiar para la cena. Anit a mí cuando estés lista. Dejada sola con shadow, Emma se arrodilló junto a él, sujetando su rostro noble entre sus manos. Te voy a extraer tanto, pero vas a hacer cosas increíbles, y tal vez valveras a nosotros algún letters. Oh, goddess. La miro con esos ojos ambar inteligentes. Luego se inclinó, adelanta para presionar su hocico suavemente contra su mayula. Emma envolvió sus brazos alrededor de su cuello, enterrando su rostro en su pelage. Emma levantó la vista para encontrar a Richard Whitford parado cerca. Su expresión, inusualmente incierta, Whitford reconoció, levantándose. Solo estaba dando las buenas noches a Shada, puedo hablar contigo un momento. A pesar de los cambios, su relación con Richard permanecía la misma. Por supuesto. Senor. Se acercó lentamente. El doctor Harmon llamó esta tarde con una actualización sobre el programa de entrenamiento de shadow. El corazón de Emma dio en volcó. ¿Hay algo mal? No, todo lo contrario. El centro de perros de servicio está implementando una nueva iniciativa de aprendizaje. Entrenadores seleccionados trabajaron junto a entrenadores profesionales manteniendo continuidad para los perros. El Dr. Harmon te ha recomendado parejas de aprendizaje con mi patrocinio. Emma se quedó sin palabras. Yo 3 días a la semana después de la escuela se proporcionaría transport. Los requisitos académicos tendrían prioridad, pero el Dr. Harmon cree que tu participación beneficiaría significativamente el progreso de shadow. ¿Por qué? Finalmente pregunto. Porque tienes razón sobre el Dios simplemente. Cuando todos los demás, incluyendo, solo vemos peligro, tuived, posibilidad, es tipo de percepción, es raro está, grant, no debería desperdiciarse. Gracias, susurró Emma, tu madre ya ha dado permiso contingent a un rendimiento académico satisfactorio. Los details de transport serán arreglados antes de la primera sesión de entrenamiento, dejado la próxima semana dudo. El arreglo también incluye consideración para la colocación eventual de shadow. Si todo va bien y shadow prueba ser adecuado para los necesidades específicas de Samantha, se regresaría a la finca Whitford permanentemente. Mi hija ha dejado muy claras sus preferencias en este asunto. Y esos son noticias maravillosas, respiro, Emma. Una mano encontrando la cabeza de shadow. Richard estudió este gesto inconsciente. El Dr. Harmon dice que los perros eligen a sus personas tanto como las personas eligen a sus perros. Parece que shadow ha hecho varias elecciones en las semanas recientes. Se enderizo. Les esperaremos atia tu madre para la cena en 30 minutos. Mayontra se aliaba, Emma se arrodilló, nuevamente junto a shadow. Todavía estaremos juntos. No todos los días, pero suficiente.
y alguien da volveras a casa para siempre, la cola de shadow se movió, una vez, decisiva, y afirmante, insas hoyos embar, emavio, reflioto no, unfinal. Sino una continuación, de propósito, redescubierto, de confianza, reconstruida. De conexiones forjadas, en las circunstancias. Ms impro, bables. Dot la tarde de verano los envolvió. Las dorada desfonachandos. Azul suave. En la terraza, las luces comenzaron. A brillar mientras, los Whitford se preparaban para la cena. En la distancia, Emma podia ver a su madre, emergiendo de su cabana. La camioneta de vuelta retumbó por el camino de entrada. El viejo cuidador de jardines también invitado a esta reunión inusual, el cambio había llegado a la finca Whitford. No en revolución dramática, sino en pequeños cambios significativos. Las barreras permanecen. Las jerarquías persisten. Pero, algo fundamental había sido alterado por la presencia de un perro extraordinario y el courage de aquellos que reconociera mañana traería separación, pero no final. El futuro se extendía ante el ozel nuevo entrenamiento de shadow. El aprendizaje de Emma, el viaje de salud de Samantha. Las dinámicas en evolución entre dos familias, de mundos diferentes, reunidas por circunstancias inesperadas. Famos, chico dio, Emma finalmente. Deberíamos prepararnos para la cena. Hantras, caminaban juntos. Hacia las luces, calidas de la casa principal. Emma sintió el peso de la incertidumbre, levantándose. Cualesquiera que fueran los desafíos que mañana pudiera traer. Esta noche celebrarían el viaje cuya habían requerido del miedo a la comprensión, del prejuicio al respeto, del aislamiento a la conexión. Shadow. Caminando a su lado con lealtad inquebrantable. Encarnaba la verdad que los había transformado a todos. A veces el courage más profundo reside en ver más allá de los apariencias para reconocer el valor interior. Y a veces los vínculos más profundos se forman en las circunstancias más improbables. Cuando abrimos nuestros corazones a posibilidades que otros no pueden imaginar en esta historia. Somos testigos de cómo la compasión de Emma transforma a shadow de patia, tomido, agido, amado. A medida que envejecemos, a menudo nos sentimos pasados, por alto o incomprendidos. Muy parecido a shadow nuestra, sabiduría y capacidades, descartadas por una sociedad obsesionada con la juventud. Ima voms, a la de los apariencias, al verdadero valer de shadow. Recordanos que nunca es demasiado tarde para segundas oportunidades. Walter, el veterano de Vietnam, cuya experiencia resultó invaluable, nos muestra que la edad trae sabiduría irreemplazable. Su dignidad y propósito silenciosos reflejan lo que muchos buscan en nuestros considerados, ser valorados, no a pesar de nuestra edad sino por ella. Esta historia afirma que nuestras conexiones insignificativas a menudo vienen inesperadamente. Cuando las barreras del prejuicio y la incomprensión se derrumban. Como shadow encontrando su propósito nuevamente. Nosotros también podemos descubrir
nuevo significado, y connection en cualquier etapa de la vida.